হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল টিজি এক্সপেরিমেন্ট চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সো আজকে আমি আপনাদের জন্য একটা খুব ইন্টারেস্টিং পূর্ণ ভিডিও নিয়ে এসেছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। সো চলুন ভিডিওটি স্টার্ট করি। আজকে যে এক্সপেরিমেন্টটা থাকছে সেটা হচ্ছে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনি সহজ পদ্ধতিতে বাড়িতে যে কোনো ধরনের কাঁচের বোতল কাটতে পারবেন পারফেক্টলি ভাবে। তো তার জন্য আপনার এই জিনিসগুলো লাগবে। প্রথমত লাগবে একটু পেট্রোল, কিন্তু এখানে আছে কেরোসিন দিয়ে চলবে, আর একটু লাগবে কটনের সুতো। সো চলুন ভিডিওটি স্টার্ট করি। সো গাইস, এখন কটনের সুতো নিয়ে যেখান থেকে বোতলটিকে কাটবেন সেখানে ভালোভাবে বেঁধে নিতে হবে। গাইস, এটা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। সো তারপর আমাদের লাগবে একটু কেরোসিন। সেই কেরোসিনটা এটা আছে সিরিজ, আপনি ডাইরেক্টলি দিয়ে দিতে পারবেন। সো এই সিরিজ দিয়ে কিছু কেরোসিন নিয়ে নেব, দেন তারপর এটাতে আমি এইভাবে দিয়ে দিব। রেডি আছে, এখন জাস্ট আগুনটা লাগাতে হবে, তারপর দেখবেন ম্যাজিক। সো রেডি। বোতলটা পুরোপুরিভাবে গরম হয়ে যাচ্ছে। তো এখন আমাদের কি করতে হবে, এটাকে নিয়ে জলের মধ্যে ডুবে দিতে হবে। সো গাইস, দেখতে পারেন আপনি কিভাবে কাঁচের বোতলটি সুন্দরভাবে কেটে গেল। আপনারা এই দুটো অংশকে দেখাচ্ছি আমি। সো এই দুটো অংশকে আপনি অনেকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন ইচ্ছা করলে। খুব সুন্দরভাবে দুটো হয়ে গেল। সো এইভাবে আপনারা বাড়িতে যে কোনো রকম কাঁচ ও কাঁচের বোতল সুন্দরভাবে কাটতে পারবেন। সো গাইস, সেম ভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করব। আবার এখানে কেরোসিন দিয়ে দেব চারিদিকে। সবকিছু রেডি, এখন শুধু আগুন লাগার টাইম। সেকেন্ড ওয়ান। সো আপনারা দেখতে পারেন সব কাঁচের টুকরো কিভাবে যে কোনো। গাইস, আজকের এক্সপেরিমেন্টটা থেকে এটাই শিখলাম যে কোনো ধরনের কাঁচে আগুন ধরলে তার উপর জল ঢাললে কাঁচটি সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যায়। তো এই ট্রিকটার জন্য নিশ্চয়ই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। তো চলুন নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে।